Okay. Konnichiwa. Welcome, everybody. 皆さんようこそ。Welcome to the Mystics. Looks like we're trying to make it a habit around here at Monumental Sports. A couple of years ago it was Rui Hachimura, and now today it's Rui Machida. 皆さんミスティックへようこそ。2、3年前八村塁が来ていただいて、こうやってね町田選手こうやって来ていただいて今、日本のそうですね来ていただいて嬉しく思います。You know, Monumental Sports is really proud as an organization to be a global sports organization. You know, as it's evidenced in all of our teams with Monumental, our reach across the world, players from different countries on all of our teams, and so it's nice to be a part of a bigger community other than just the local basketball community. モニュメンタルスポーツはこうやってグローバル化を図っていて、このようにですね、日本の選手をこうやって受け入れられること、そしてですね、グローバル化で他のチームから、他の国からですね、選手をこうやって受け入れられることを嬉しく思いますし、そうやってできることに光栄に思っております。I know everyone in the organization is also looking forward to this fall and September when the Wizards are going to travel to Japan to play Golden State in a series of exhibition games, and I know many of the organization will be a part of that trip, and everybody's very excited about it. So we're going to try to continue our global, and particularly in Japan, our reach with our players and our organizations. 9月ですね、日本に NBA として NBA ジャパンですね、開催できること、日本で開催できるので、このですね、モニュメンタルスポーツ、社員ですね、行けることを楽しみにしておりますし、こうやってグローバル化を図れることを光栄に思っております。But most of all today is to welcome Rui, and this is an exciting day for us. She's been here a day or two while we've been on the road, but I'm excited to finally get to start coaching her tomorrow. 本日はですね、町田瑠唯選手のこういった記者会見、入団記者会見でですね、僕たち町田瑠唯選手が来た時は2日前ぐらいでですね、僕たちはアトランタに行っていて会えることはできなかったんですけども、今こうやって、彼女に対してねコーチができることを大変光栄に思っております。楽しみです。With that, I think we can move on. I don't know if anybody else wants to say anything to start. Otherwise, Mickey, we can start with questions. 次にですね、それでは町田選手の方からですね、今アメリカに来てからの心境や今シーズンの思いや意気込みを言っていきたいと思います。So next, I would like to open with a short statement from Rui, and then talk about like what to look forward to the season. Hello, my name is Rui Machida. Please call me Rui. I am happy to be here. Nice to meet you. Thank you. She's doing better than I am. The other way around. 彼女は僕よりうまく喋ってるね。なんとだね。日本語で。今シーズンのミスティックスへの意気込みは、自分の役割や、チームに求められていることをしっかり発揮して、チームの目標である優勝に貢献できるように頑張りたいと思います。I'm really looking forward to play and execute my roles and do what I gotta do and to make it happen win the championship. それではですね、今から質疑応答を開始いたします。一人ずつですね、所属と名前をおっしゃっていただき、質問をお願いいたします。なお町田選手もしくはティボーコーチどちらかに質問があるかおっしゃっていただけると幸いです。I'll go ahead and start Q&A from now. I would like you to say your name and what company you're from and ask a question. Okay. We have a microphone over here. Hello, Kareem Copeland, Washington Post. Congratulations and welcome, Rui. Could you share a little bit of your thought process of why now was a good time to kind of come over and test the WNBA and what it was about the Mystics that was a good fit, and just kind of your thought process as far as making the decision now?
まずはルイさんようこそ。なぜ、少し聞きたいんですけど、なぜ今がこの WNBA 挑戦、ということを決めたのか、そしてですね、なぜミスティクスが自分にとってフィットしているのかっていうのを教えていただきたいです。No, we got a ways to go on this. WNBA にもともとすごい興味があったっていうか、もともと自分が行きたいってはそこまでは思ってはいなかったんですけど、ミスティクスさんチームから、何ですか、オファーをいただいて、もう自分はそれの話を聞いたときにすごい挑戦してみたいっていう気持ちになって、今回この挑戦をしようと思いました。I was really interested in NBA when I was since I was young, and then I got offered last year, and I decided to come over here and play, and I'm looking forward to play for Mystics. She didn't say because it was my charm, so. Any other questions? 他に質問はある方いらっしゃいますか。NHK の山本と言います。町田選手入団おめでとうございます。率直にミスティックスとチームまだ練習明日以降だと思うんですけど、どんなチームだっていうふうに印象をお持ちですか。Congratulations, Rui Machida, joining WNBA Washington Mystics. And what's your thought? What are your thought of Washington Mystics, and what's the team looks like? Which of your thought process? 今日スタッフの方やチームのスタッフの方、選手の、全員にはまだ会えてないんですけど、挨拶してすごいウェルカムなチームだなっていうのはすごい感じていて、すごい温かくてすごいエネルギッシュのあるチームだなっていうのはすごい感じました。全米いろいろ回られると思うんですけど、その辺の移動のアメリカならではの大変さもあると思うんですけど、その辺のイメージについてですか。そうですね、まだイメージはついてないですけど、でもコンディションとかそういう面でも、日本とはやっぱり違ってくると思うので、やっぱそこはもうやりながら調整していけたらいいかなとは思ってます。But first of all, I haven't seen everyone yet, but everybody's so welcome and warm. So I'm really looking forward to play with them on the court, and also be hanging out with them off the court. And then he asked the question, and of course she's gonna travel like all around the United States, and she hasn't seen like anything in the States. And what's your thought of traveling in the States? And then she said she's gonna be excited to see what's in the United States, and of course, and I haven't got an opportunity to see the United States, but of course I'm gonna see it eventually. So I'm looking forward to see the sightseeing and then play basketball. Question over here. こんにちは、教師の鈴木です。お疲れ様です。町田選手に伺いしますが、これまで、チーム側といろいろとやり取りとかコミュニケーションを取ってくる中で、具体的にどういうところを期待されているとか、そういう言葉とかやり取りで印象に残っているところがあったら教えていただけますか。So since you've been communicating with the team, so do you think what's the expectation of the Mystics that Mystics expecting you to play on the court? So what's your thought of that? そうですね、チームに求められていることはやっぱり今までの自分のプレーと変わらず富士通でもそうですし、代表と同じようなプレーをこのミスティクスのチームでやってほしいっていうことは言われました。あとは得点のところも積極的に意識していってほしいってことは言われました。They told me like I need to play as I've been doing in the last Olympic and over the course of the years, and of course, and I need to be more aggressive, being able to play on the WNBA field.
Can we get microphone up front? Hi, Kareem Copeland again from the Washington Post. Obviously, you're very well versed in international play. I'm curious, what do you think some of the challenges will be moving from international play to WNBA play? そうそのフィバとかでプレーしてた時よりも WNBA って全く違うと思うんだけど、その中で、まあ、違いだったりとかどんなことは、だと思いますか、自分の中で。なんだろう、そうですね、まあやっぱりトップレベルの選手が集まっていると思うので、どの選手が出ても どのチームと当たってもやっぱりハイレベルなバスケットをしなきゃいけないとは思ってますし、なんていうんですか、今まではやっぱり日本人としか、一緒にプレーをすることがなかったので、やっぱり海外の選手と一緒にプレーするっていうのはまあ、難しい、なんていうんですかちょっとこう大変なところもあるかもしれないんですけど、やっぱすごい楽しみの方が大きいです。Obviously, WNBA is one of the toughest league in the world, and you know, I have to play at the high level in all time. You know, whenever I'm on the court, and I've been playing with the only Japanese in Japan in the league. So obviously, this is going to be exciting, but at the same time, you know, I'm a responsibility. I have to play hard, and every single minutes, and I'll play. Back here. テレビ朝日の西村です。入団おめでとうございます。チームに合流したばかりだと思うんですけれども、開幕戦5月6日ということで、出場の可能性もあるかと思います。先ほど自分の役割を果たしていきたいということだったんですけれども、具体的にはご自身の持ち味、どんなふうに生かしていきたい、どんなプレーを目指していきたいと思われてますか。So congratulations, Rui Machida. You may be able to play, you know, season opener coming up in May. You know, you mentioned about you want to execute your role, and so what's your expectation from Mystics, and what's your what do you think, what leverage you can what skills you can leverage? 多分バックアップにはなると思うんですけど、やっぱり自分が試合出た時は自分のスピードを生かしてこうアップテンポな展開に持っていけるようには意識してやりたいと思っています。Whenever I'm on the court, trying to use my speed and trying to go push the ball and trying to play basketball up tempo, and that's what I'm trying to do. いいですか。Go ahead. Hi, Rui. I was just wondering what part of America for the Mystics? その今アメリカでどこに行きたい、ここには行きたいなみたいな場所はありますか？このアウェイの試合とかで。アウェイの試合とかで行くんだったらどこで行きたいとかありますか？アウェイの試合で。そうですね。ニューヨーク。ニューヨーク。理由とかあります？理由。How you doing, Louis? You talked about your speed. We've seen you play in the Olympics. What was it about the Mystic style of play that attracted you to them? Could you say that again, please? I'm sorry. Yeah, with this. Sorry, we talked about. We can't. I don't know why the mic's not working right Yeah, there. it's not working. You talked about your style of play. Talked about using your speed, things of that nature. What about the Mystic style of play attracted you to them? スピードが今自分の持ち味だったといいけど、じゃあそのミスティクスのプレーでなんかあなたは魅了されたこととは何かありますか？自分の魅力がスピードだけど、ミスティクスのプレーで自分がなんかこう魅了されたこととかある？ミスティクスの自分が魅了されたこと。魅了されたこと。ミスティクスのチームのプレーだったら。まずはディフェンスチームっていうところがやっぱ
自分は好きで、そのディフェンスからこうアタックしていくっていうのはすごい好きなチームですし、バスケット自体もこう自分のスタイルに合ったバスケットをやっているなっていうのを感じたので、すごい楽しみだなっていう思いでいます。When I saw the Mystics game, they're like a defensive team, and I'm really excited to I was in the defensive team in Japan, so I'm really excited to be a part of like that, such a amazing defensive team. So I really like doing defense and push the ball and attack, and then also like what they're doing is kind of like a similar that I really wanted to do. So I'm really excited to play for the Mystics. すいません、もう一問だけお願いします。DC に2人目のルイということなんですけれども、八村選手とは何か交流するタイミング、入団決まった後あったんでしょうか。もしもなかったとしたら、今後何か話してみたいこととかありますでしょうか。So DC is going to have the second Rui in the organization. So have you talked to Rui Hachimura about this opportunity or anything you guys want to be talking? 直接はそういう会話とかなかったですし、そんなにこう知り合いとかではないので話してはないんですけど、本当会う機会があったらすごいいろんな話を聞きたいなと思ってます。I haven't talked to him in person because we're not that close yet. So whenever we have a chance to meet each other, and obviously we want to talk more about basketball or life in DC. You'll get used to this. Part of your game, a big strong point of your game is setting up your teammates, and we've seen you put up some ridiculous assist numbers at the Olympics. Has being able to see the floor like you do and kind of be that floor general, has that always come naturally to you, or has that kind of developed over your years? And when did it really kind of, you feel like it really kind of became one of your strongest parts of your game? アシスト量産型だけど、どうやったらそうやってアシストをどうやってやってとか、それがデベロップしたものなのか、それはもともとあった転生なのかっていうのは。アシストは自分一人でできるプレーではないので、本当にこう周りの選手がいてのアシストっていうのはずっとあるので、やっぱその、数が増えてるっていうのは、その選手たちとこうなんですか、意思疎通じゃないな、なんだろう、その選手たちと、こういろんなこうなんて言うんだろう、意思疎通ができているプレーが多かったのかなと思いますし、本当ワシントンミスティックスでも、本当いろんな選手がいると思うので、一人一人の特徴だったりとか、そういうのを早く理解して、こううまくみんなをこう生かしていけるように頑張っていきたいと思います。Obviously, assists is absolutely no. They're just making shots from my passes. So, it's been developing, since for over the course of the years. Obviously, in Washington Mystics, I want to know, individual, their personal, our personal, individually, and then I want to make more assists. Just passing around and find open looks and. I want them to make shots, make more shots when I'm on the court. Are we good to go? Yes. Okay. すいません。ここから日本語の質問をズームで受けさせていただきます。質問のある方は挙手ボタンを押していただき、お名前をお呼びしましたら、ミュートを外し、会社名、そして誰に対しての質問かを加えてご質問ください。では、よろしくお願いいたします。では、宮地陽子さんからお願いいたします。はい。I have a quick question to Coach first.
Were you going to play Wednesday's exhibition game? We haven't talked about that, but if it was my preference, yes. I would, and what I told Rui today was also that, I'm not going to judge her every day. I'm going to let her play. I'm going to coach her to teach her what we do, but her game is what I wanted, and so we've got time before our season opener. But if she is feeling comfortable after tomorrow's practice, I would like her to play some minutes on Wednesday and just kind of get her feet wet a little bit. Okay, thank you. Hold on. You want to? No, I don't. Do we need to translate that back or not? Okay. 町田選手にもお聞きしたいんですけれども、WNBA のシーズンは3ヶ月で36試合で、W リーグだと5ヶ月半で多分24試合だと思うんですが、そのかなり試合数の差があるところにどうアジャストできるというふうに思われてますか、考えられてますか？ So in WNBA, there's 36 games in 3 months. In W League, she was playing Japan. It's 24 games in 5 months and a half. So there's obviously a difference between those two leagues. And so how are we going to adjust to this WNBA? WNBA, yep. Can I say something first? Yeah. Most players would rather play games than practice. ほとんどの選手は練習よりも試合をしたがってるから大丈夫だよ。コンディションのところは、初めての経験ではあるので、調整しながらやりながらうまくいいコンディションに合わせられるようにやっていけたらいいかなと思ってます。Now, obviously, this is going to be the first time I'm going to, have this experience. So I'm going to just adjust to it as I've been doing. And also, it's day by day. Day by day, I'm just going to adjust to it. もう一つツイッターで質問なんですけれども、日本で会見を開かれたときにボコボコにされるのも経験だっていうふうにおっしゃっていましたが、これまでで一番ボコボコにされたと感じたときっていつですか？So from Twitter, you did from what you say in the press conference in Japan. You said I might be beaten by a lot of those players in WNBA. So have you ever gotten beaten by anybody, by players or in the game? 国際試合とかではやっぱりなんていうんですか、うまくいかないことはよくあったかなとは思います。なんか特定の試合で覚えていることとかありますか？特定の試合、でもやっぱりオリンピックのアメリカ戦は自分の思うようなプレーがなかなかできなかったかなっていう感じはします。ありがとうございます。頑張ってください。In FIBA, there's some games, as far as I thought, and obviously the finals against the Team USA, I feel like, I didn't do what I need to do, so that's the moment, I felt that. はい、では次、柴田さんよろしくお願いします。おはようございます。Thank you so much for your time. I have two questions, one for Coach and one for Rui. And first, for Coach, I think as a point guard, maybe Rui will be asked for her leadership and to generate cohesiveness and put together
team performance. So really, language could be a huge barrier for her on the court. So what are your thoughts on that? How does she manage that? I think that, first of all, there's kind of a universal language in basketball for the good players. They could walk onto a pickup court on a Saturday morning and play with people they had never played with, and had different language. And if they are good players, they'll figure out pretty quickly how to play with other good players. So I think that's a good starting point. I don't know if you want to translate this. Okay. I think the second part is we have worked, I'm giving a scouting tip to all of our opponents, to give our offense as many hand signals for what we want to do as we do verbal signals. And so I think that will make it easier. Obviously, Mickey will be there every day throughout our practice to translate. Mickey has played and coached, and so there's not a language barrier between he and I as far as what I want to communicate. He's already been translating for us as far as things I've written to her or done. So far, scouting reports will be translated, and so all of those things have been thought about for the last several months on how to prepare for this. And so I think, there will be days, maybe there'll be momentary lapses, but I think, my body language will tell her sometimes too. But I think in general, I think it'll go fairly smoothly. I think we have a good system in place. Thank you. And じゃあ今度は町田選手なんですが、まずはおめでとうございます。月バス .com の柴田と申します。私の質問は、今回こういうふうにミスティクスに入れた大きな要因はやっぱりオリンピックでものすごかったからだっていうことが自分としては思うんですけれども、その前まで先ほど WNBA に行くことは考えられてはいなかったっていう話があったと思うんですけども、やっぱりパフォーマンスが自信になったのかということと、それからこれから多分町田選手を見て私も世界に行ってみようって思う選手が増えてくると思うんですけれども、そういう若い子たちへのなんかメッセージみたいなのがあればお願いしたいです。First of all, congratulations, Rui. You're famous. You're really famous in Japan, and the performance you did against Team USA is obviously one of the reasons why you're here now in WNBA in Washington Mystics. And now do you want to say anything to kids and then young players in Japan? How, and also to them about how you can play in overseas and gonna play in WNBA like me. 自分にこんな、WNBA のオファーをいただけるなんて思っていなかったので、なんだっけ質問なんだっけ子供たちとかにすみません、最初の質問なんでしたっけ？最初の質問はオリンピックで自信がついたと思うんですけど、それまでその WNBA に行くって考えてなかったということでしたけども、やっぱりそれがオリンピックのパフォーマンスが自信になって、もう WNBA でも私は行けるって思ったのかっていうのをちょっと聞いてみたいなっていうのが最初です。そうですね、もちろんオリンピックはすごい自分自身もすごい自信につながった大会ではあったと思うんですけど、まさか本当にWNBA からオファーをいただけると思っていなかったので、思っていなかったんですけど、もう本当にもうこの年でこんないい経験ができるのもなかなかないなと思ったので、本当挑戦してみたいなっていう気持ちになりました。わかりました。あと子どもたち、若者へのメッセージってやつ。そうですね。そうですね。自分は本当に小さい
とは思うんですけど、本当小さくても世界に通用するよっていうところをやっぱ見せられるように頑張っていきたいと思いますし、そうですね、本当にこうどんなこともどんどんチャレンジしていってほしいなっていう気持ちがあります。はい。わかりました。ありがとうございます。Thank you so much. Obviously, in Olympic against Team USA, I had confidence playing against Team USA, and and also like I never thought of playing WNBA field, until like I got offer from Mystics, and also in this age, in 29, I really and I feel like I needed to move on, go ahead and play different field in WNBA. So this is best opportunity, best moment, and best time to play, and also this is gonna be the best experience I've had for sure. And the message to kids and young players, even if you're short, I just wanted to tell you, even if you're short, you can play. You can play in open season WNBA. So I just want to tell them and also show them what I've been doing. So. And also, I want kids to try it out and take every challenge as much challenge as you can take. すみません。では次、朝日新聞の松本さん、よろしくお願いします。監督と町田選手にそれぞれ質問があるんですけれども、まずは監督に今回、富士通でヘッドコーチされている BT テーブスさんともコミュニケーションを取られているとは思うんですけれども、町田選手結構ご自身でもよくおっしゃってるんですが、割と感情をあまり表には出さないタイプというか、そういうことをよくおっしゃってるんですけど、町田選手をうまく乗せる方法というか、彼女とうまくやっていくアドバイスみたいなものがもしコミュニケーションの中であったとしたら教えてください。So for Coach T, so you've been talking to BT, and then obviously she doesn't like show her emotion much. So like how's you gonna talk to her, and also like what's the advice you can give her? How's you gonna talk to Rui? Well, as Mickey knows, he and I have talked about this a little bit. And the first message I asked him to give her today was to just relax, which is hard to do. You're nervous coming to a new team, a new experience, a new country, and it's not easy. But I told her to relax and do what she does best. I want to clear up one kind of misconception, is that we kind of came upon Rui because of the Olympics. We've been following her for a few years. And this is not anything new. We were scheduled, actually, it was never announced. We were going to play the Japanese national team here before the pandemic hit. And they were going to make a tour of the U.S., and we were going to be one of the teams they played. And I had gotten to converse with Coach Havasa with the national team, and so we had a chance to watch them play. Quite a bit, and so my whole staff was intrigued. So for our staff, our message to Rui is just go be Rui, and have fun. I tell our players all the time, this is a kids game, and we get paid to play a kids game, and so we're the lucky ones, and so enjoy the lucky experience that you have coming to play for our team, and enjoy everything about it. Not just on the court, everything about the experience. 基本的にはリラックスして大丈夫だとルイさんに伝えたいですね。あんまり感情に出すタイプではないんですけれども、リラックスして楽しんでくれれば大丈夫だと。みんなオリンピックで僕たちがですね、町田瑠唯選手に注目していると思っているんですけれども、ずっと2、3年前から追っていて、ですね、基本的にはこの全スタッフ、瑠唯さんをこうやって持つことを楽しみにしております。瑠唯選手にはですね、僕たちはバスケットボールをですね、子どもの遊びですねをこうやってお金をいただきながらプレーしている、ということで、本当に瑠唯さんにはね楽しんでプレーをしていただきたいというのがアドバイスになります。
ありがとうございます。町田選手に伺いたいんですけれども、渡米する時もBT が一緒に同じ飛行機ですかね、一緒に来られてたと思うんですけど、最後に送り出される時にどんなアドバイス、エールがあったのか、そういう一緒にやっぱりアメリカまで移動できたっていうことも心強かったんじゃないかと思うので、そのあたりお願いします。So when you are flying to this U.S., you're with BT, a coach from Fujitsu. So what was that advice, he gave for you? BT からのってことですよね。から言われたことってことですよね。そういうことですよね。そうですね。BT からは本当ルイらしく自分らしくやれば大丈夫だよってことは常に言われてます。はい。Just be. He told me like be who you are, and then just just do like as you've been doing. それはあれですかね。飛行機の中でもそういう話ばっかりだったってことですか。So were you guys talking to each other in the plane? 飛行機の中は席が違ったので全然喋れてないですけど。So we are far apart from each other in the plane, so we haven't got to talk to each other in the plane. こっちについてから。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。すみません、ちょっと時間の関係で、最後の質問にさせていただきますけれども、最後長塚さんよろしくお願いします。すみません。My name is Kaz Nagatsuka, freelance. I have a question for Coach Tip and one for Rui as well. But for Coach Tip, so like Rui has just met our new teammates and staff people over the last couple of days. So, but can you share with us like some of the conversation maybe you had with your your players? Like how much did they already know about Rui? What did they say about Rui? First of all, we have not. She's just met a couple players today, and she met Elena yesterday. We've been on the road in an exhibition game in Atlanta, so we were not here when she arrived. So I know Elena gave her a big hug yesterday. She met Alicia Clark. She met a few players today after she had her physical. She's played against Ariel Atkins in the Olympics, and so. Our players, when they found out that we were going to sign Rui, were very excited. Basketball players recognize great talent, and anytime you can add great talent to your team, players are excited about it. And so they have been anticipating this for a while since we discussed it, and I think they're excited to get out on the court with her too, and make this stuff start to work. Also, Coach, it looks like Rui has a little concerns about making a transition to the U.S. from Japan, and it looks like she's brought a lot of miso soup from Japan to the U.S. But what was what kind of advice would you like to give to her? What obviously you guys have a lot of Japanese content team on social media and stuff. But what would you like to see out of Rui? Off the court. Obviously, you know what she's capable on the court, but what would you like to see off the court? I mean, I think the first thing was I'd like her to get over jet lag. The second thing would be to, just kind of get settled in, the next couple weeks, slowly learn her way to the gym every day with Mickey, kind of get to learn the city, enjoy a different cultural experience. I know when I travel and I go to different countries and different cities, I want to kind of figure out what makes that city tick. But I know she's concerned about the basketball part first, and so take it slowly. There's a lot of time this summer to kind of figure out all those things, and you don't need to see every part of DC in the first couple weeks, which she won't. She's one of those people that loves to be in the gym, and so I think that this is going to just be a day-by-day process, and we've got time. I tell all of our players, the ones that are injured, the ones that are coming back, we need to be our best when it counts the most, and so this is not all going to be learned and done in the first week or 10 days. This is something that's going to
happen over time. はい、thanks, coach. 町田さん、一つだけお願いします。ウィザーズがその日本語でのそのコンテンツ、ソーシャル SNS とかのコンテンツを積極的に出されてるっていうのはまずご存知か知りたいのと、もしそういうのがご存知でしたら、見たことがあるのかっていうところと、同じように町田選手についてもその日本語のコンテンツチームが町田選手っていう人をプロモート紹介積極的にこれからしていくと思うんですけども、オンザコート、オンコートでバスケットコートで町田選手が何ができるかっていうのは、ゲームを見れば分かることですけど、オフコートでどういう自分を見せていきたいであるとか、現状 WNBA でプレーする日本人町田選手だけになりますけども、自分のプレーを通して日本のバスケっていうもの自体を見せていきたいっていうような考えなのか、その辺ちょっと教えてください。So the first question is, do you know if there's a Japanese social media in the Washington Wizards side? And second question is, obviously the Monumental Sport is going to advertise, Rui Machida into Japan, also like global games, and also like すみません、最後の質問もう一度いいですか？その日本語のコンテンツチームでいろいろオフコートでも町田選手のことを紹介していくんだと思うんですけど、オフコートでどういう自分を見せていきたいのかっていうのと、その日本人として日本を代表するじゃないですけど、日本のバスケっていうものを見せたいっていうところもあるのか、その辺です。So obviously, so obviously they're gonna capture, you playing on the court, but how you wanna do, how you gonna capture, how you wanna get capture, off the court, and also what's the message and what do you wanna do, and what do you wanna, show to Japanese players, and then players in Japan, like those kids in Japan. そうウィザーズの話。そのウィザーズのSNS 八村君をピックアップしたやつはよく見ています。オフコート。ごめんなさい、質問長くて。オフコートの話ですよね。八村選手のようにいろいろ多分ビデオとか撮られると思うんですけど、オフコートでどういった自分を見せていきたいかっていうところです。そうですね。オフコートでは本当に素の自分を見せられたらいいかなとは思っています。はい。はい。で、日本を代表してっていうような気持ちはありますか？日本のバスケを見せていきたい、自分を通してっていうところですか？そうですね。今 WNBA にいるの日本人は私一人なので、しっかり日本代表としてもやっぱり日本のバスケットを伝えられるように頑張っていきたいなと思ってます。So about the Japanese Wizards social media, so I know this, and I've been watching this and then following Rui Hachimura, and so off the court, I just want to be who I am. So I just want to show them as who I am, and obviously in WNBA, I'm gonna be the only one who's gonna play in WNBA as a Japanese. So as Japanese, I'm gonna represent Japan, and I'm gonna leverage my skills and do what I gotta do in the WNBA league and for the Mystics. はい、ありがとうございます。Thank you. すみません。ではここで、すべての質問に、行けず大変申し訳ないんですけども、ここで、Zoom からの会見質問の方を終了させていただきます。本当に参加ありがとうございました。Now we would like to conclude the press conference here from the online portion as well, and thank you all for joining in. Thank you. Before we finish, we've got something to get us started for the week. Good. Yeah, we'll come up here.
all soon.